السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله خالقة kusoo dhawaada lagjarada ayna taxana ahaa maadada advanced contact lens. maanta duwilaar waxaan ka hadli doonaa bifocal iyo progressive ama multifocal contact lens ka hadli duwilaar. guud ahaan markii laga hadlayo approximately waxaa lahaa 1.5 billion world waa dadka markii loo kala qaybinayo guud ahaan dadka adduunkuna waxaa lahaa 8 billion waa dadku dhow 2 billion waxay qabaan waxaa leeyahay presbyopia waxaa waaye near vision problem aragga dhow qofka dhibay baxdiga ugu dambeeyay 2025 waxaa leeyahay in globally 25% leh waxaa waa dad presbyopic ah. With this number waxaa leeyahay 2030 wuxuu gaari karaa 2.1 billion iyo 100 milyan oo qof ayaa laga yaabaa inuu noqdo range. So marka waxaa leeyahay this make wuxuu ka dhigaa presbyopia correction fast growing segment in contact lens patient. markii laga hadlayo marka epidemiological markii laga soo tago optical design ka classification markii loo kala qaadayo laba nooc loo kala qaadaa mid waa bifocal midna waa multifocal ama progressive lens. Bifocal lens contain wuxuu leeyahay last two region ayuu leeyahay or different focal length of the power waxaa loo yaqaanaa zone ama segment. One of the power waxaa topical provide wuxuu ku siinaa clear distance vision, second wuxuu ku siinaa near vision clear ayuu ku siinaa. They generally classified in two types. mid waxaa loo yaqaanaa concentric midna waxaa loo yaqaanaa vertical segment. Both can provide wuxuu ku siinaa as rigid and soft contact lens option. waxaa leeyahay markii laga hadlaa marka multifocal ama progressive lens. Multifocal include waxay leedahay three or more zones ay leedahay. mid waxaa waaye extend waxay ku tahay depth focus oo extend depth of the focus oo hareeraha focuska markuu qof focuska fiirina hareeraha ayay waxay ku tahay extend lens. half waxay leedahay variable refractive power across the lens. waxaa leeyahay initially waxaa waa uncorrect centrally uncorrection in centrally. noocyada markii laga qaado marka in optical clinical use optical design clinical use mid hore waxaa loo yaqaanaa spherical center near. Most common design placed at near waxaa loo isticmaalaa waxaa leeyahay at central with distance power gradually increase toward the edges. waxaa leeyahay where the natural axis ka waxaa more near power common eye. nooc labaad waxaa loo yaqaanaa concentric zone. Concentric zone waxaa waaye waa feature kaasoo alternate ring of distance and near power kaasoo bull eye between pupil size determine which zone provide clear vision common size. waxaa kaloo jiro EDOF waxaa waaye new design nooc cusub waaye leeyahay kaasoo manipulate spherical abbreviation extend the natural depth field hareerihii natural depth field kaasoo provide sina smooth transition between the viewing distance. nooca waxaa loo yaqaanaa isagana progressive design waxaa waaye waa this lens provide wuxuu ku siinaa smooth gradual transition kaasoo between u dhexeeya vision zone and with seamless power change wuxuu ku sameynaa central to peripheral kaasoo ku sameynaa eliminating the visual line found in the bifocal. Let's come to the visual mechanism. Visual mechanism waxaa leeyahay visual mechanism markii laga hadlayo waa simultaneous vision ama neuroadaptation. Simultaneous vision ama neuroadaptation waa unlike progressive glasses waa unlike lama mid aha progressive lens where kaasoo looking the different zone of multifocal use waxaa la adeegsanaya simultaneous means waxaa simultaneous same vision technique. Both near and distance prescription extend across the lens surface and the brain lens selection the projected image while separation other. Neuroadaptation phases can have within 2 and 3 weeks visual system learn automatically select the clearest image with multiple zone. Neuroadaptation across 3 phases initially
stabilization 2 weeks to 3 weeks, 1 to 3 4 weeks. Optimization kiisana waxaa waaye 5 ila 12 weeks. guul ahaan marka loo fiirinayo waxaa leeyahay predictor wuxuu ku yahay include contact lens expensive ama wuxuu noqon karaa constant delivery fees. in clinical fitting protocol marka laga hadlayo marka bifocal and progressive steps badanaa jira. Midda ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa dominance test waxaa waaye determine dominance test vision kaasoo place wuxuu ku hordhigaa 1.5 lose the handheld trial lens alternate over each eye binocularity through the update the distance correction. waxaa leeyahay the eye for the binocular vision is the blurred 1.5 is the dominant eye. Second one waxaa waaye interstitial lens power selection. Select of the trial set distance power close the patient distance spherical equivalent. waxaa leeyahay conventional vertical distance if the refractive extent 4 plus 4 minus 4 diopter. Select the near power based on the patient at. nooca waxaa leeyahay determine waxaa lagu sameynaa power selection ayaa la sameynaa oo ah waxaa lagu daraa 0.75 ilaa hal oo low at the edge of the eye labada ilmood, ama waxaa ku daraysaa 1.5 ilaa 1.75 oo medium ama ma ahane power selection markii lensiga laga soo tagaa ama waxaa ka dhigaysaa +2 ilaa +2.5. inta badan markii laga hadlayo marka lowerka markii laga hadlayo waa wax ka yar 0.5 ilaa 1.15 oo ah in the normal starting the presbyopic patient in the ad lensing. +2.5 waa high dominant of the eye, waa non-dominant of the eye in the clinical. So marka waxaa leeyahay selection of the trial in general marka select trial lens distance power close the distance spherical equivalent waxaa leeyahay compensation wuxuu ku yahay vertical distance if the refractive extend +4 the near for the ad range. Let's come to the step 4. Step 3 and step 4. Step 3 waxaa waa sitting and evaluation. Sit and evaluation waxaa waaye allow the lens settle to minimize plus 10 minutes. Sit waxaa leeyahay allow waxaa u galaanaysaa lensiga settle minimize inuu noqdo meesha ugu hooseyso -10 minutes. Access the distance at near vision binocularity and monocularity. Demonstrate the vision under the various light condition, normal and degrees illumination. At distance and intermediate and near mark wuxuu ka dhigaa power adjustment as necessary using asoo isticmaalaya held in trial lenses. Refine near stepka waxaa loo yaqaana asigana refine in la helo near vision. If waxaa leeyahay wearing 2 ad lens the near wuxuu noqonaa an statifactor place the high ad non-dominant eye while kaasoo keeping uu noqonayo lens ad in dominant eye. waxaa leeyahay marka if haddii unsatisfactory continue at the +2 0.25 waxaa ku dartaa waxaa leeyahay 0.25 the time of non-dominant eye. If wearing hadduu bukaanka xirto 2 high ad lens and add +2.25 both eye dominant eye and increment as need. bukaanka mar walba wax usii baahdo waxaa ugu sii daraysaa +2.25. in critical marka laga hadla critical clinical beerka essential wuxuu u yahay flow in raaco fitting guide of fitting sharciga fittingka in la raaco kaasoo ah combines of age specific contact lens. So kale differentiate in low brands have the different optical zone and fitting strategies. Many clinical create their own fitting technique which may be work wuxuu ku sameyn karaa small percentage of time but waxaa leeyahay often result in the more share time and the patient have wuxuu leeyahay super outcome combine. markii laga hadlayo marka power markii lagu darayo add power stretch by the brand for the lower add power the emphasis remain of maintain shape
distance vision, while waxaa leeyahay subject of enhancing near performance for the median ad using the dominant eye, for distance waxaa leeyahay a non-dominant eye for near, dominant eye for distance and non-dominant eye for near. In intermediate waxaa leeyahay intermediate markii laga hadla xilib wuxuu ka caawinaya provide inaa heshid wild fractional range, high at powerkiisa hadduu aad u badan yahay. Design use waxaa specifically specialized optical source support depend on the near task, while waxaa leeyahay maintain balance across the distance and intermediate range. Let's come to the patient successful critical. Successful multifocal contact lens wearing fluid waa 80% rule if the patient can hadduu patientiga accomplish hadduu ku samayn karo 80% of visual task without reading glasses. They are likely useful condition. They are like waxaa leeyahay successful waxay ku yihiin condition of the common eyewear. These studies ayaa waxay constant showing ayaa waxay sheegayaan the patient performs multifocal one successful with 36 choosing the multifocal contact lens over monovision comparative trial. This performance step from the multifocal ability of perfecting natural binocular vision while affecting the management of presbyopic symptoms. Okay, myopic control application in pediatric. Marka laga hadlayo complication management and application control, majority waa emergent in the clinical, waa xaalad degdeg ah in distance or presbyopic correction. waxaa leeyahay daily inta badan waxay la xiriirtaa disable dual vision, dual focus lens such as mahdnsid oo ah coherent vision, reference oo ah coherent vision. Reduce wuxuu ku sameynaa myopic progression by approximately 50 to 60%. Compress marka lagu sameynaa single vision control sida orthokeratology orthokeratology oo marka laga hadla RGB lens ama hard lens reshape da loo sameeyaa the cornea overnight. Also waxaa loo sameeyaa significant slowing axial elongation of short and long term follow up. waxaa leeyahay never design such as either of oo ah lecture-ka day kaga soo hadalnay index depth of the focus, extend depth of the focus and the high defocus centration. Generally markii laga hadla often potential waxaa alternate with distance optical mechanism, contact lens intervention and practical dual focus and high at multifocal lens soft contact lens are effective at granule safety swelling and general of myopic complex. ugu dambeyntii contraindication observation and selection consideration. waxyaabaha oo disadvantages inta badan severe dry eye disease, tear film unstable, simultaneous vision and control noqona. hadduu qofka severe dry eye disease uu qabo visionkiisa wuxuu noqonaa unstable, tear filmkiisa wuxuu noqonaa unstable. reduce waxaa dhacaya marka simultaneous wada shaqeynta visionka ayaa waxaa ka dhacaya inuu loos ku dhaco. waxaa significant incorrect astigmatism unless hadduu yahay toric multifocal use waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano B+L ultra multifocal for astigmatism. waxaa la extend pupil size variable effect wuxuu affect gareynaa zone of utilization occupation data depend on the critical distance of the tusaalehaan aviation professional support. Poor neuro adaptation potential, high visually perfectionism, bird of LASIK, patient with the compression contract system. I think I'm at the video and comment in Arab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.